Commander G1 stand auf der Zerstörten Terrasse der Himalien UN Hauptquartiers und blickt hinauf zu den gigantischen schwarzen Schiffen am Himmel. Diese Dreadnoughts sind so groß wie Berge und blockieren das Sonnenlicht. Sieht 300 Jahren hängen dies Metallmonster über der Erde wie Dunkelwolken, die niemals verschwinden. Unten in den Ruinen von New Geneva hört G1 die Schrei. Wieder einmal sehen die außerirdischen Soldaten Menschen aus ihren Verstecken. Dies Menschen sind die letzten einer Widerstandsstelle, die 3 Jahre lang im Untergrund gekämpft hat. Jetzt werden sie weggeschleudert wie wir zum SCHLACHTHOF. G1 erinnert sich noch an die Geschichten seiner Großmutter. Sie erzählt von der Zeit, als Menschen noch frei waren, als sie ihre eigenen Entscheidungen treffen konnten. Das war vor dem Großen Krieg, vor dem Tag, als die Seere vom Himmel kämen und alles verandert. Die Aliens waren zugleich klug und großem. Sie täten nicht an Menschen. Stattdessen studierten sie die Menschheit, wie Wissenschaftler lieber muss. Studieren. Sie fanden heraus, dass Menschen etwas Besseres haben in Art zu denken, die Anweisen nicht besitzen. Menschen können Problemlösen, die unmöglich erscheinen. Sie können Kunst schaffen und Trum HAB und dort also hielten die. Wirf die Menschen ein Leben, aber nur knapp. Sie bauten Stadt, die wie Gefängnis aussehen. Menschen dürfen dort leben, aber sie gehören nicht sich selbst. Jeden Tag müssen sie in großen Fabriken arbeiten. Will sie neue Technologien für ihr Herren entwickeln? Die besten menschlichen Erfindungen wurden sofort weggenommen und für das Imperium wie LW, NDT. Die Kinder lernen in der Schule, das widerstandsweglos ist. Sie lernen, dass Menschen schwach sind und Schutz brauchen. Aber manch Menschen vergessen die alten Geschichten. Sie geben sie heimlich weiter, flüstern sie in dunklen ICK in dort HUT ist anders. Hut hat G1 Nachricht erhalten, die, els verandert hat. Die sie planen etwas Neues, etwas noch Schlimmes. Sie wollen nicht nur menschlich arbeiten und die Dienst stellen. Sie wollen die Menschen selbst werden. Die Nachricht spricht von selektiven Suchtprogrammen. Die Aliens wollen Menschen wie Haustiere suchten. Sie wollen entscheiden, wo Kinder haben darf und wo nicht. Sie wollen Menschen schaffen, die noch nützlicher sind, noch gehorsamer. Als G1 dies Wort liest, spürt etwas in seiner Brust erwachen. Es ist ein Gefühl, das seit Generationen geschlafen hat. Es ist wat, aber nicht nur normal wat. Es ist die wat von Millionen von Menschen, die nie frei leben dürfen. Es ist die wat von Kindern, die nie ihr Traum verfolgen können. Es ist die wat einer ganzen Spezies. Diese lang gelitten, hat dort G1 schaut wieder zu den Schiffen am Himmel. Zum ersten Mal sieht 300 Jahren lächelt ein Mensch, wenn diese Flot sieht. Aber es ist kein freundliches Lächeln. Es ist das Lächeln eines Rautiers, das endlich sein Blut gefunden hat, tief unter der Oberfläche von Ceres, in den endlosen Tunneln der Asteroidenminen. Arbeitet Donghaien seit 12 Stunden und Pause. Sein sind schwarz vom Mineralstaub. Sein Lungen brennen von der schlechten Luft. Aber das ist normal hier. Diese kommen sich nicht darum, ob ihr menschlichen Arbeiter leiden, solange sie die wertvollen aus den Asteroiden holen. Dort Donghaien war einmal Captain der Erdverteidigung trifft. Das war vor dem Fall, vor der großen Niederlage. Jetzt ist nur noch Arbeiter Nummer 7429 im Sektor Delta. Die Aliens haben in sein Uniform genommen, seinen Rang, sein Wort, aber sie konnten ihn nicht sein Erinnerungen nehmen. An diesem Tag geschieht etwas Ungewöhnliches. Wenn Donghaien seinen Bergbolaser kalibriert,
flackert in klein Nachricht auf seinem Arbeitsgurt auf. Ich sieht aus wie ein normaler Systemfehler, aber dann haien auch den Code. Es ist ein alte Militär Verschlüsselung. Der Vorjahren gelernt hat dort die Nachricht ist Kurs, aber schockierend. Sie wollen en sehr kinder Sekten weiter. Die Zeit ist gekommen. Bereitet euch vor. Dann haien sitten. Also die Nachricht liest. Nach all den Jahren der Hoffnungslosigkeit folgte plötzlich wieder etwas, was fast vergessen hat, Hoffnung gemischt mit heiliger Wort. Die Sirith haben einen Fehler gemacht. Sie dachten, die Menschen würden nach 300 Jahren aufgeben. Sie verstanden nicht, dass Menschen anders sind als andere Wesen. Menschen sind starr, wenn man sie unterdrückt. Würden sie nicht schwächer, sie würden zäher, wenn man ihnen Eils nimmt. Lernen sie mit nichts zu kämpfen. Die Aliens haben die Menschen unterschätzt, und das wird ihr Untergang sein. Dann haien beginnt vorsichtig, die Nachricht weiterzuleiten, benutzt die alten Communicationswege. Die Resistance vor Jahren aufgebaut hat, ein Wort higher, Weichen dort. Langsam verbreitet sich die Nachricht durch das Sonnensystem wie ein Lauf für auf dem Mars erhalten Fabrikarbeiter die Nachricht über versteckte Frequenzen. Auf den Jupitermonden flüstern Techniker sich die Wurzel. Überall wachen Menschen auf, die jahrelang geschlafen haben. Zum ersten Mal sieht Generationen beginnen verschiedene Gruppen miteinander zu sprechen. Der Funk springt über, als dann haien einen scheinbar normalen Arbeitsauftrag erhält. Soll einen bestimmten Asteroiden sprengen, en Mineralien zu gelangen, aber als seinen Leser anschaltet, zielte nicht auf den vorgeschriebenen Punkt. Stattdessen richtete die Waffe auf ihn an der Stelle wie wobei, das ein Serif Communication Thrillers versteckt ist, der Leser schneidet durch Gestin und Metall wie ein Hilfsmesser durch Butter. Plötzlich geht ein ganzes Netzwerk von außerirdischen Beobachtungsgrund offline. Für einen kurzen Moment sind die Menschen in diesem Sektor frei von den Augen ihrer Unterdrückung, dort ist nur ein kleiner Akt des Widerstands, fast unbedeutend. Aber manchmal braucht in Revolution nur einen winzigen Funken, ein ganzes Imperium zu verbarieren, und dort Dr. So Young sitzt in ihrem sterilen Labor auf der Forschungsstation Titan 7 und tut. Was sie sieht 20 Jahren tut, sie spielt die perfekt Sklavin. Mit gesenktem Kopf und demütiger Stimme beantwortet sie die Fragen ihrer irdischen Opfer. Sie analysiert menschlich DNA-Proben und erklärt, wie man Menschen verbessern kann. Die Zerati denken, sie ist in ihrer besten menschlichen Wissenschaftlerin, aber sie wissen nicht, was so jung wirklich tut, wenn sie allein ist, jede Nacht, wenn die Aliens schlafen. Studiert sie ihr Technology, sie merkt sich jeden Schaltkreis, jeden Code, jede Schwachstelle. Aber die Jahr hat sie in komplett Kart des Zerati-Imperiums in ihren Kopf gestellt, nicht nur die Planeten und Schiff, sondern auch die Fehler in ihren SYSTM und dort so jung hat entdeckt, dass wir auf einen großen Fehler gemacht hat. Sie sind so überheblich geworden, dass sie dieselben Passwörter und Codes überall verwenden. Schlimmer noch, sie haben Menschen dazu gebracht, ihre eigenen Computersite zu orten. Die Aliens dachten, die Menschen rennen zu dumm, ihre Technologie zu verstehen. Wie falsch sie lagen. Als die ersten Widerstand-Nachrichten die Station erreichen, ist so jung bereit. Sie hat jahrelang auf diesen Moment gewartet. Mit ein paar Tastenanschlägen verwandelt sie das Verteidigungsum der Station in ein Wurf gegen die Sirith selbst. Die Ironie ist perfekt. Die Sicherheitsdreud, die normalerweise die Menschen bewachen, wenden sich plötzlich gegen ihr Herren.
die Energiekanonen, die feindlich Schiff abstehen sollen. Führen auf die Quartier, die Touren, die Menschen eingesperrt haben, öffnen sich, wenn die Auskunft für die Aliens versperrt BLEB in dorten anderen Teilen des Sonnensystems geschieht das gleich. Menschliche Arbeiter, die jahrelang ihre Waffen repariert haben, wissen genau, wie man sie sabotiert. Techniker, die Raumschiff geötet haben, können sie auch zum Absturz bringen. Die Aliens haben ihr eigenen Henker ausgebildet, um es zu merken. Die ist Station folgten nur 7 Minuten. Die ihre Kommandanten können nicht glauben, was sie sehen. Ihr primitiven Sklaven haben sie überlistet. Die Menschen haben nicht nur ihre Technologie verstanden, sie haben sie besser verstanden als die Zereth selbst. Zum ersten Mal seit 1000 Jahren fühlen die Zereth Angst. Sie haben hundert von Welten erobert. Aber niemals hat ihn unterworfen Spezies. So zerschlagen. Die anderen Völker haben sich ergeben oder sind gestorben. Aber die Menschen haben gelernt, geötet und geplant. So young steht auf der Brücke der eroberten Station und blickt in die Stern. Sie lächelt. Als sie die Notsignale der anderen Zereth posten hört, überall im System errocken die Geister in den Maschinen. Die Menschen haben so lang in Schatten gelebt. Jetzt ist es Zeit, dass die Unterdrücker lernen, was Angst bedeutet. Die Wolf sind aus ihren Käfigen ausgebrochen, und sie sind hungrig. Der Osten breitet sich aus wie ein Virus durch das Sonnensystem, was auf Series als kleiner Sabotageakt begann, ist jetzt ein Fliegenden geworden. Auf dem Mars stürmen menschliche Arbeiter die Waffen fabriken. Auf Europa brechen Gefangen aus den Arbeitslägern aus. Bei jedem Jupitermond heulen die Sirenen der XERATH Alarm dort in den heiligen Hallen des Erati-Oberrats auf ihrem Heimatplaneten herrscht Panik. Die alten Alien-Herrscher, die seit Jahrtausenden über die Galaxis herrschen, verstehen nicht, was passiert ist. Ihr Sklaven rebellieren nicht nur, sie gewinnen. General Caxton schlägt mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. Wir müssen sie alten, brüllte. Jeder Einzelmensch muss sterben, bevor dies Krankheit sich weiter ausbreitet. Aber Wissenschaftsrat Velanara schüttelt ihren schlangenartigen Kopf. Die Menschen sind so wertvoll. Wir können sie nicht vernichten. Wir brauchen ihr Kreativität. Wenn die Zereth vorstreiten, plant Captain G1 den kühnsten Angriff in der Geschichte der Menschheit. Die Titan-Schiffswaffen sind das Herz der Zereth-Kriegsmaschinerie. Dort werden die gewaltigen Dreadnoughts gebaut, die ganz Welten unterwerfen können. Aber G1 hat einen verrückten Plan. Sie sammelt jeden Menschen, der noch kämpfen kann, ehemalige Soldaten, Minenarbeiter, sogar Kinder, die alt genug sind, ihn aufzuhalten. Es ist kein richtiger Armee, es sind Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Der Angriff beginnt in der tiefsten Nacht der Titanmondes. G1's Kämpfer nutzen Gestellin-Transportschiff und fliegen direkt in das Herz der Schiffswaffen. Die Zerati erwarten keinen direkten Angriff, aber so verrückt. Ihr stärkst Festung anzugreifen, die Menschen, das ist WR.G1. Führt ihr Loot durch die Korridor der gigantischen Raumstation. Sie kämpfen nicht wie regular Soldaten, sie kämpfen wie Verzweifeltier. Jeder Zereth, der ihnen begegnet, sieht etwas in ihren Augen, was noch nie gesehen hat. Es ist nicht nur Wut oder Hass, es ist die pure, brennende Klassenheit von Wesen, die endlich verstanden haben, was Freiheit bedeutet. Die Schlacht dauert 6 Stunden. Als der Rauch sich lichtet, kontrollieren die Menschen nicht nur die Schiffswaffen,
Sie haben ihn ganz flott von Zürich Kriegsschiffen erbeutert. 30 Dreadnoughts, 100 Cruiser, 1000 Jüger, Eils in menschlichen Händen. Aber das Wichtigste ist nicht die Technology. Das Wichtigste ist das Signal. Das dies hat durch die Galaxis sendet. Dem ersten Mal seit 300 Jahren. Sen ander unterworfen welke, das die Zerati besiegt wurden knen. G1 steht auf der Brücke der Gröten erbeuten Schiffs unbenannt isam. Unbreakable, unbreakable. Sie blickt in die Sternenway, das dies erster Anfang ist. Die Menschen haben nicht nur Schiffgästeln, sie haben ihr Ziel zerkürbert. Die Nachricht von G1 Sieg verbreitet sich schneller, als das Licht durch die Galaxis. Auf 100 Weltenherren unterworfen welche zum ersten Mal seit Jahrhunderten Hoffnung in den Stimmen ihrer Untergrundkampe. Die Menschen haben das unmöglich geschafft, sie haben die Zürich geschlagen, aber der Krieg ist noch lang nicht vorbei. Die menschlichen Flüchtlinge, die seit Generationen auf fremden Welten versteckt lebten, kommen aus ihren Verstecken. Sie sind nicht mehr die ängstlichen Sklaven von gestern. Sie sind Krieger geworden, gehärtet durch Jahrhunderte Leidens dort auf dem Planeten Kepler 440 to be lebete die Vortag, in friedlichendler Spezies. Die seit 500 Jahren unter Zerati Herrschaft steht. Sie haben sich links damit abgefunden. Das Widerstand sinnlos ist. Dann landen menschliche Schiffe in ihren Häfen. Die Wolfe können nicht glauben, was sie sehen. Dies Menschen kämpfen nicht wie andere Wesen. Sie nutzen Taktiken, die so verrückt sind. Das kein zivilisiertes Volk sie verwenden wird. Sie rammen ihr Schiff in feindlich Dreadnoughts. Sie springen sich selbst in die Luft, ihre Kommandosen Trillen zu zerstreuen. Sie kämpfen, als wäre der Tod nur ein kleines Hindernis. Die Zerif nennen es primitiv und barbarisch, aber es funktioniert. In nach der anderen fallen ihren besiegbaren Flotten vor diese wilden menschlichen Kampfweise. General Taxler hat genug gesehen. Wenn die Menschen wie Wildtier kämpfen wollen, dann würde sie wie Wildtier behandeln. Agit den Befehl, den er geben wollte, vernichtet all menschlichen Kolonien, kein Gefangenen, kein Verhandlungen, brennen ihr Welten nieder. Die Zerif-Flotte reicht nu Terror, in klein menschliche Kolonie am Rand der Galaxis. 20 Millionen Menschen leben dort, Familien, Kinder, alte Menschen. Die Bewohner wissen, dass sie kein Chance haben gegen die Zerif-Kriegsschiff, die aber ihren Staaten kreisen, aber sie ergeben sich nicht. Als die Energiekanonen vom Himmel fallen, singen die Menschen. Sie singen alte Lieder von der Erde. Lieder über Freiheit und Hoffnung. Die Zerif-Soldaten, die den Angriff überwachen, verstehen nicht, warum dies Wesen singen, wenn die Welt brennt. Sie verstehen nicht, dass sie gerade den größten Fehler ihres Lebens machen. Die Bilder von nu Terror verbreiten sich durch die ganz Galaxis, brennen Stadt, singen Menschenkinder, die Hand in Hand in den Tod gehen. Überall, wo andere Völker dies Bilder sehen, beginnt etwas zu erwachen. Die Zerif wollten die Menschheit durch Angst brechen. Stattdessen haben sie Mörder geschaffen. Jede verbrannte Welt wird zu einem Schlachtruf. Erinnert euch nu. Terror, rufen die menschlichen Kämpfer, wenn sie in die Schlacht ziehen. Erinnert euch in die Kinder von Kepler 438b jeder Welt macht sie starker, nicht schwächer. Die Zerif haben in schrecklich Wahrheit entdeckt. Man kann Menschen ten, aber man kann die menschliche Idee nicht ten. Und diese Idee infiziert jetzt die ganz Galaxis. Die Zerif-Führung ist verzweifelt. Ihr Armeen fallen, ihr Kolonien brennen, und überall in der Galaxis beginnen andere Völker zu rebellieren. Der Oberer trifft ihn entschieden, die sie
Sie tausend Joren nicht treffen mussten, sie holen die Void Hunter aus ihren Kriegerkammern. Die Void Hunter sind das Schrecklichst, was die Zereth erschaffen haben. Halb Maskini, halb Lebensgeweib, sind sie die perfekten Killer. Sie können durch Raum an Zeit springen, unsichtbar werden an das unmöglich jagen. Jahrhundertelang haben sie rebellisch Anführer eliminiert, bevor Aufstand überhaupt beginnen konnten. 50 dieser Monstren wurden freigelassen mit einem einzigen Auftrag, Tet allmenschlichen Anführer, findet G1, Don Haien, so jung und jeden anderen, der die Rebellion anführt, und KCPF wurde menschlich Widerstand zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Der Angriff kommt und warnen. Admiral Chen, der die menschlich Flotte Alpha Centauri kommandiert, sitzt in seiner Cabin und studiert Sternenkarten. Plötzlich materialisiert sich ein Schatten hinter ihm, Schwarzklingen blitzen auf. Sekunden später ist Chen tot. Aber etwas Seltsames passiert. Anstatt in Panik zu geraten, übernimmt sofort Chens Stellvertreter das Kommando. Die Flotte kommt weiter, als wo nichts geschehen. Die Zerati verstehen nicht, was sie falsch gemacht haben. Sie haben die menschliche Natur missverstanden. Menschen sind kein Herdschaf. Die einen hörten Brotchen. Sie sind Rudelwolf, und wenn der Anführer fällt, werden Wolfsam Alpha Don Haien erfährt von den Void Hunten, also die Trümmer von drei angegriffenen menschlichen Schiffen untersagt. Die Spuren sind eindeutig dies perfekten. Killer sind wieder aktiv. Aber anstatt sich zu verstecken, tut Don Haien etwas Unerwartetes. Matcht sich selbst zum Ziel. Wenn sie mich jagen wollen, sagt zu seinen Offizieren, dann sollen sie mich finden. Beginnt ein Angriff auf ihre Stützpunkt. Macht sein Position immer bekannt und provoziert die Killer, als hemmelige Minenarbeiter wäre. Etwas überfallen, und manchmal muss der KCDA sich selbst opfern. Gleichzeitig arbeitet so jung fieberhaft in ihrem versteckten Leben. Sie hat übererst ein Sösterten Void Hunters analysiert und etwas Faszinierendes entdeckt. Die Zerati-Technologie ist nicht so fortgeschritten, wie sie behaupten. Sie basiert auf uralten Designs, die seit Jahrtausenden nicht verändert WRD in dort so jungs menschlicher Verstand sieht Möglichkeiten, die den Zereth nahe eingefallen sind. Sie beginnt Waffen zu entwickeln, die unmöglich sein sollten, Energiefelder, die Materie umwandeln können, Schild, die sich selbst reparieren, Antrieb, die schneller sind als das Licht. Die Zereth haben einen fatalen Fehler gemacht. Sie dachten, sie könnten die Menschheit enthaupten wie ein Schlang, aber Menschen sind kein Schlangen. Sie sind in Hydra schneiden einen Kopf ab. Und drei nie wachsen nach. Jeder Getät an Führerschaft neue Helden. Jeder Angriff matcht die Überlebenden starker und entschlossener. Die Jüger sind zerbeut geworden. Die Nachricht verbreitet sich durch die Galaxis wie ein Schockwell. Die Zereth ziehen sich zurück. Zum ersten Mal seit 10.000 Jahren weichen die Herren der Galaxis vor einem unterworfenen Volk zurück. Auf 1000 Welten können die Bewohner nicht glauben, was sie hören. Die primitiven Menschen haben das unmöglich geschafft. Der Wendepunkt kommt bei Proxima Centauri. Commander G1 steht auf der Brücke ihres Flaggschiffs und blickt auf die Great Zereth Flotte. Die Jiva sammelt wird. 300 Dreadnoughts, 1000 Cruiser, 10.000 Jüger. Gegen ihr 20 menschlichen Schiff sieht es aus wie ein Kampf zwischen Ameisen und Elefanten. Die Zereth Admiral sind siegessicher. Sie haben G1 in ein Fall gelockt. Das Proxima System ist in Sackgasse, ischet keinen Flutschweg. Sie wurden die menschliche Rebellen und ihr Flotte vernichten und dann zur Erde zurückkehren, die Heimatwelt der Menschen
en shut and ashelegen, aber G1 hat ende plane. Wenn die Serie flott sich in Angriffsformation aufstellt, studiert sie die Stern sie herum. Proxima Centauri ist ein rotes Werk, ein alter, unberechenbar Stern. Bei Serie sehen nur einen taktischen Nachteil. Sie sind nah an einem Stern. Der ihr Sensoren stört, G1 sieht ihn auf. So jung sind die neuen Torpedos bereit, fragt sie aber Funk. Dr. So jung sind nicht durch den Ether. Bereit, Commander. Aber du weißt, dass wir nur einen Versuch haben. Der Plan ist wahnsinnig. Kein vernünftiges Wesen wird. Die versuchen, einen Stern Auswurf zu benutzen. Die Energie allein wird jedes Schiff verdampfen, das danach kommt. Aber Menschen sind nicht immer vernünftig. Manchmal sind sie einfach nur verzweifelt, das unmöglichste wie RSUCHEN.G-W, es Schiff führen ihr speziellen Torpedos direkt in den Stern. So Jungs Erfindung wenn sie gerät. Die Confusion für wenig Sekunden destabilisieren kann. Normalerweise wird das nichts bewirken bei einem so großen Stern dort aber Proxima Centauri ist alt und instabil. Die Winzigstrang lässt ihn Kettenreaktion aus, der Stern beginnt zu flackern. Dann explodiert in einem gewaltigen Sonnensystem. Die Serie Flott wird von der Energie erfasst. Ihr schweren Schiff, die für normal Raumschlachten gebaut wurden, können der Sternenstrahlung nicht standhalten. Hundert von Jahren der technologischen Überlegenheit wurden in Minuten ausgelöscht. G1's kleiner, wendiger Schiff surfen auf der Energiewelle wie Delfine auf einer Monsterwelle. Sie nutzen den Sturm als Deckung und greifen die Gelähmten. Serif Giganten und dort als der Sturm sich lädt, ist von der mächtigen Serif-Flott nur der Weltraumschritt übrig. G1 hat nicht nur gewonnen, sie hat bewiesen, dass menschlicher, einflussreichem G-Technologie schlagen kann. Die Nachrichten von der Schlacht reichen jeden Winkel der Galaxis, auf Welten. Wo andere Welke sieht Jahrhunderten schweigen und leiden, beginnen sie zu flüstern. Wenn die Menschen es schaffen können wir es auch. Der Griff der Serif über die Galaxis beginnt zu brickeln. Die Greatflot in der Geschichte der Galaxis engert sich der Serif Heimatwelt. Aber es sind nicht nur menschliche Schiffe, die durch den Raum gleiten. Die Wolfach haben ihr Handelsschiff mit Waffen bestickt. Die kristallinen Zephyrine haben ihr Energiewesen mobilisiert. Sogar die friedlichen Kolonie fliegen mit ihren Schiffen voller Heilkräuter für die Verwundeten. 300 Jahre der Unterdrückung haben ein Ende gefunden. All welche der Galaxis fliegen unter einer Flagge, der Flagge der menschlichen Befreiung. Aber es ist Admiral G1, bei das Kommando fort. Ihr Gesicht ist gezeichnet von den Jahren des Kampfs, aber ihr Augen brennen mit dem Feuer der Entschlossenheit. Bei Serif Heimatwelt ist in Festung aus Metall und Energie. Tausend von Verteidigungsplant umkreisen den Planeten weitlich Mond. Aber das ist nicht das Schlimmste. Im Zentrum des Systems wartet etwas, das die Galaxis noch nie gesehen hat, der Weltinter. Die Superwaffe ist größer als ein Mond. In Kugel aus schwarzem Metall mit einem einzigen Zweck, den ganzen Planeten zu vernichten. Die Serif haben Jahrhundert gebraucht, sie zu bauen. Jetzt ist sie bereit, die Rebellion ein für allmal zu binden. General Caxthor steht in der kommenden Zentral der Weltinters und starrt auf die Hand befreien Flott. Sein Schuppig Hort ist blass vor wat. Why konnten dies Tier is so weit bringen, Knote? Wir hätten sie all 10 sollen, als wir die Chance hatten. Der Kampf beginnt mit einem Feuerwerk aus Laserstrahlen und Explosionen. Die Befreiungsflott kämpft verzweifelt gegen die Serif-Verteidigung. Schiff brennen und explodieren auf beiden Seiten.
aber verschieden gefallenen Rebellen scheinen's wie neu zu kommen. Dann geschieht etwas Unerwartetes, so jung, bei jetzt, Chefwissenschaftler befriensam ist, entdeckt den Schwachstel in der Weltenterwurf, G1, ruft sie aber Funk, die Energiekammer ist geschützt. Aber jemand muss von ihnen zerschlagen, G1 versteht ich sofort, es ist ein Selbstmordmission, wo auch immer in die Wurf eindringt, wird nicht lebend herauskommen. Aber dieses Opfer würden Milliarden sterben. Ich gehe, sagt G1 ruhig. Aber Stimme wird von 100 anderen übertönt. Nein, ich gehe, don Haien, der ehemalige Minenarbeiter, du jetzt ihn ganz flott kommandiert, meldet sich freiwillig, so tat ich so jung, so tun ich tausend andere. Das ist der Moment, in dem die Zereth endlich verstehen, was sie die Ganzheit übersehen haben. Menschen kämpfen, nicht nur für sich selbst, sie kämpfen füreinander, sie sind bereit zu sterben, damit andere Leben können und dort entführt G1 persönlich den Angriff auf die Weltenterwurf. Ihr Schiff rast in das Haus der Superwaffe, gefolgt von 100 anderen mutigen Seelen. Die Explosion, die Falt, ist so hell, dass sie von der ganzen Galaxis gesehen werden kann. Das errate Imperium stirbt in diesem Licht. Die Stillnacht im Sturm ist fast unheimlich. Wo einst die mächtigen Zereth Dreadnoughts durch den Raum donnerten, treiben jetzt nur noch Trümmer. Das Imperium, das 10.000 Jahre lang die Galaxis beherrscht hat, existiert nicht mehr. Auf 1000 Welten walken die Bewohner auf und können nicht glauben, dass es vorbei ist. Admiral G1 steht auf der Brücke und blickt und blickt auf die Erde hinab. Ihr Heimatplanet ist endlich frei, aber die Narben der Jahrhundert sind noch sichtbar. Verbrannte Kontinente, Südstadt, Millionen von Gräbern, der Preis der Freiheit war hoch. Aber ist auch Hoffnung, Jubel auf der Erde und auf 100 anderen Welten beginnen die Menschen zu bauen. Nicht Palast für Räuber, sondern Schulen für Kinder, nicht Gefängnis für Sklaven, sondern Krankenhäuser für die heilen Brochen. Das Erstaunlichste ist, was die Menschen nicht tun. Sie reichen sich nicht in den besiegten Zereth. Sie errichten kein neuen Imperien, Statusen bieten. Sie etwas an, was die Galaxis noch nie gesehen hat, echt Freiheit für alle. Die Galaktische Konföderation wird nicht in einem Palast geboren, sondern in einem einfachen Zelt auf einem Asteroiden. Delegierte von 100 Welten kommen zusammen Menschen, Vorthach Zephyria, a Kolonie und sogar einige Hamalige Zereth, die ihre Gegenheit beruhen. Wir sind nicht hier. Meines one zu herrschen, sagt G1 zu der Versammlung. Wir sind hier, zu dienen. Jedes Volk soll seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber wenn Tyrannen kommen, wenn Unterdrücker aufstehen, dann werden wir da sein. Dr. So Young entwickelt Technologien, die allen zugänglich sind. Niemand soll wieder die Macht haben, die Zereth einst besahen. Wissen wird geteilt, nicht gehortet. Waffen werden zerstört und nicht gesammelt. Dong-Haien, der ehemalige Minenarbeiter, der zu einem der größten Admiral der Geschichte wird, kehrt zu seiner alten Arbeit zurück. Aber jetzt gibt nicht nach Haus für Herren, aber Fundamente, für Schulen, in denen Kinder aller Völker zusammen lernen können. Auf der Welt der Vortrag feiern die Menschen gemeinsam mit ihren Alliierten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxis tanzen verschiedene Völker unter denselben Sternen, nicht als Herren Sklave, sondern als Freund. Es ist nicht perfekt, es wird nie perfekt sein. Aber es ist frei. Vergehen. Die Galaxis heilt. Langsam, Kinder wachsen auf.
deine Ketten gekonnt haben, welche, die einst fein wären, wurden Handelspartner. Die dunklen Seiten sind nicht vergessen, aber sie sind wie OBI. Admiral G1 ist alt geworden, ihr Haar ist grau, ihr Hände zittern manchmal, aber wenn sie in die Stirn blickt, sieht sie etwas Wunderschönes, frei Schiff, die zwischen freien Welten reisen, Kinder, die lachen können, ohne Angst zu haben, die Blutpfad, die Menschheit durch den Kosmos gezogen hat, fort nicht zu Reche, sie fortzuroll Sun. Die Galaxis ist endlich frei, und das ist das Great Geschenk, das ihn Spezies geben kann. Die Stirn gehören allen.